abu na gaba da zamu yi shine mu gyara equation din mu rearrange. Muna da x plus b over 2a all in square. Idan muka rearrange zai zama b ta dawo nan saboda ita plus ce, minus 4ac all over what? Over 4a square. Abu na gaba da zamu yi taking me square root of both sides. Muna da x plus b over 2a. Muka taking square root of both sides, nan muna da already square. Wannan square root din zai kashe square. Saura me? Muna da square root of b square minus 4ac over what? Over 4a square. Amma anan ana sa plus or minus saboda shi idan aka ce minus 2 square zai bamu 4. 2 square ma 4 zai bamu. Saboda haka ko plus ko minus in dai an yi square ko an take square root sai an saka mai plus or minus. Saboda kowanne zai iya arising. Plus minus ne ko plus. To abu na gaba da zamu yi sai me? Sai simplification. Muna da x plus b over 2a is equal to me plus or minus root of b square minus 4ac. A nan 2a ɗin zan yi taking ɗinsa out of square. To sai zama square root of 4, 2. Square root of a, muna da a. Don mu mai da shi iri ɗaya da wannan. Abu na gaba zamu yi shine mai x is equal to wannan sai ta dawo nan. Muna da minus b over 2a plus or minus square root of b square minus 4ac all over 2a. Abu na gaba da zamu yi sai mu taking mai LCM. So in muka taking LCM, a zai zama mai x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac all over 2a. Wannan take kira da almighty formula of quadratic equation. To idan mun zo second method da wannan zamu ringa amfani mu je mu nemo value din x. Ita ce quadratic formula. To yanzu idan aka je aka yi practice aka yi deriving formula nan, in an zo za a completing da square ba za a sha wahala ba. Yanzu zamu ɗau example mu yi amfani da completing da square din, sannan kuma mu yi amfani da formula. Kowanne zai ba mu answer da muke bukata. To bari mu fara solve example din da muka yi na ɗazu sai mu ƙara ɗaya. So muna da example 2 wanda ya ce mana muna da x square plus 2x is equal to 15. Then muna da example 3 wanda ya ce muna da x square minus 0.8 x minus 0.4h is equal to 0. To wannan su ne example guda biyu da za mu salba. Za mu yi amfani da completing da square, za mu yi amfani da formula. To bari mu fara ɗaukan na farko. So quadratic x square plus 2x idan tana nan in ta tsallako nan ta zama mai minus 15 equal to mai 0, ko kuma idan an ga dama a batta a is equal to 15 saboda a cikin step din completing da square dama a mayar da c da koma equal sign yana ɗaya daga ciki. To a nan mun rage step ɗaya, already an riga an bamu a equation ɗin, so ba sai mun dawo da shi ba. To abu na farko ko in ce abu na gaba da zamu yi shine zamu je mu nemo me half of a over b. Now a already is 1, meaning that coefficient din shi ma is cleared. Babu coefficient a nan saboda haka ba mu ne abin da zamu wani take a nan. Kawai wannan shine a over b din mu. Sai me rage mana? Zamu je mu ɗau half ɗinsa. Abin da zamu yi sai mu ce me 2 times 1 over 2 wanda zai ba mu me? Zai ba mu just 1. Zai ba mu 1. 2 divided by 2, 1. Then abin da zamu yi sai me? Step ɗin gaba shine za a ɗau square. Square in an yi taking half sai a ɗau square wanda zai ba mu me? 1 square. Mu bar shi a 1 square ɗin. Akwai abin da nake so in nuna baya. To abu na gaba da zamu yi sai mu adding ɗin me? This 1 square ɗin nan to both sides. Za mu yi adding 1 square to both sides. So abu na gaba da zamu yi shine sai mu ce me? X square plus what? 2x plus 1 square is equal to 15 plus what? 1 square. Wannan this step ne, step by step na completing the square. Me na gaba abu da zamu yi? Zamu yi completing square din nan. Me completing? Sai mu ɗau wannan x plus wannan 1 ɗin sai mu sa su a square. Shikenan ba ruwanmu da ta tsakiya. Wanda dai yake da mutum mai 15. 1 square daidai yake da me? 1. So anan muna da x plus what? 1 square daidai yake da 15 plus 1 muna da 16. Me abu na gaba da zamu yi? Taking square root of both sides. Muna da
x plus 1 daidai yake da mu ce mai plus or minus square root of 16. Plus or minus lokacin aka taking square root ya ɗau plus or minus. Wannan root ɗin nan ya tafi da wannan square. Wannan ya tafi da wannan. To, abu na gaba da zamu yi shine me muna da x plus 1 daidai yake da mu ce me daidai yake da square root of 16 daidai yake da 4 plus or minus 4. To, me za mu yi abu na gaba? Abu na gaba da za mu yi shine za mu ce me za mu collect like terms. X is equal to 1 plus or minus 4. Plus or minus 4. To, x is equal to me, an ce plus or minus 4 or 1 minus 4. So x is equal to 1 plus 4, 5, or what? 1 minus 4 minus 3. Wanda dai yake da value ɗin da muka samo a tun ainihin usulin waccan hanyar da muka yi using factorization method. Mun samu 5 da 3, wannan ma mun samu 5 da 3. Sai mu yi amfani da formula shi ma mu gani shin zai bamu wannan value ɗin. To in za mu yi amfani da formula muna da me x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac all over what? 2a. To a nan sai mu kalla ainihin abin da muke so ax square plus bx plus c equal to what? 0. Shi kuma yanzu wannan equation ɗin a nan muna da x square plus 2x is equal to 15. So 15 ɗin sai an dara ita in that case a nan. Saboda haka bari rubuta a nan muna da x square plus 2x minus 15 is equal to 0. So now coefficient of x is a. So muna da a, coefficient of x mara square muna da b which is 2, and coefficient and the constant value is c which is what? 15. Sai mu koma formula sai mu substitute sai mu ga abin da zai bamu. To, now sai mu zo mu substitute muna da x is equal to minus b, maybe minus 2. Minus 2 plus or minus root of b square, again 2 square plus 4. A, may a1, may c minus 15. 1 over 2a. A is 1, mun yi substitute. Sai a ci gaba. X is equal to minus 2 plus or minus 2 muna da 4. 2 square 4. Sai mu ce me plus, sorry nan minus ne, minus 4 times 1 muna da 1 times 15 muna da 60 kenan. Muna da 60. Minus times minus plus all over 2. So x is equal to minus 2 plus or minus 4 plus 60 muna da root what? 64 all over 2. Wannan daidai yake mu ce minus 2 plus or minus root 64 daidai yake da mu ce me daidai yake da h over 2. So now x daidai yake da a ce me minus 2 plus h over 2 or minus 2 minus h over 2. So anan x is equal to me minus 2 plus h daidai yake da a ce me daidai yake da a ce daidai yake da 3 kenan. Daidai yake da daidai yake da 3 daidai yake da 3 6 sorry over 2 or what? Minus 10 over 2. X daidai yake da a ce me 6 divided by 2 muna da 3 or what? Minus 5. Amma answer da muka samu a nan minus 3 nan kuma plus 3. So kenan akwai matsala kenan da muke tattare da ita a dangane da shi wannan aikin namu. So sai mu duba mu gani ina matsalar ta yi a Python.
So matsalar daga nan ne, a wannan ne muka samu matsala. Ita wannan wanda in za ta tsallako nan za ta zama nan tana plus, in za ta tsallako nan za ta zama mai minus. So kun ga kenan anan muna da minus. Muna da minus 1 plus 4 muna da 3. Muna da minus 1 minus 4 muna da minus 5. So wannan shi ne. So da wannan ne muka kawo ƙarshen karatunmu na wannan lokaci, sai kuma mu haɗu da ku a karatunmu na gaba.